So one more time, after asking the bus driver if he's going out of the city just to get to the highway to catch a car, he said that hitchhiking is not possible, that no one is going where we go, and there's only small villages over there, and so we could not make it. Thus, we'll prove the opposite, because we know that hitchhiking is possible. It's always like that with the bus drivers and the taxi drivers, who say that there is no buses, who say that there is no cars, and there is no auto-stop. Yes, I already said. Okay. And moreover, they use this strategy that you will not think about what they say, because they say that, oh, hey, faster, faster, it's the last bus, afterwards will be only 2 buses more and it's over, so you couldn't do that. And he's trying to convince you that you need to take a bus, but we know that we don't need this bus, and we're always saying that chill, man, we have a lot of time, so don't stress us. But they try every time this trick. Right. You know, like those consultory sellers, which yes, we try just to convince you that you buy their product, but we don't need their product. Без земли, а потом подъехали, Бог говорит, что опоздали, все, нет уже места. А что нас делать? У нас гости были, да гости же не оставили, мы же гостеприимные люди. За это хорошо, если у вас гости, вы так уважаете гости. Единственная земля осталась, я хотел для себя оставить, но вот сейчас отдам. Для своего земля он нас отдал. Зато здесь все есть, гора, море, солнце, зима, все есть, скажите мне, слава Богу. Так, это тоже поддувает. So you can see the mountains are there. We're now in the territory of the Migrelli people. Yeah. This is one Migrelli people. No. Estonian people. Because in Georgia there is different types of, not nationalities, but the people who are living in Georgia, so those are Migrelis. And they are different from the other Georgians. Mm-hmm.
Это же настоящая лесопилка из Скайрима. Лекс. Хорошо. Мы только что догнали чувака, который водитель маршрутки, который сказал, что мы не можем добраться сюда автостопом, потому что здесь нет никаких машин, и нет ничего, и нет автобусов маршрутки, и типа мы здесь, мы догнали его, смогли помахать ему ручку. Да, он говорил, что наш поход обречен на провал, но мы его догнали. И he ran away like a little small puppy. Я не снимал, чё. А ну тут такие горы, все тормозят со звуком, красиво дрифтуют. И вообще, сейчас мы идем в эту гору, и наконец-то то, что мы начали вчера. И сегодня мы потихонечку до нее добираемся. И вот эта вершина, которую сейчас не видно, потому что она за вот этим рестораном, вот там. Это снежная вершина, к которой мы добираемся так постепенно. И она постепенно приближается. Я чувствую себя как в фильме «Властелина колец», когда они шли к Мордору потихонечку так. И он приближался. Прикольно. And now I suggest we all honor the memory of the all minibus drivers who did not want to give a ride to a stranger and then got angry when someone else gave them a ride. They deserve respect too. In the meantime, while we'll remain silent and looking at the mountain landscape to the sounds of the engine of the half-destroyed car, I invite you kindly to thumbs up that video. Thank you. Которые многие ругали, что мы типа дурацкие, не выглядят уродливые и мультяшные. И толстая. Да, но на самом деле там, короче, она сделана в стиле Это вот 30 этого Тамара. места. Ну и того времени вот там был такой стиль, поэтому так сделали. Хорошо. В общем, мы приехали... Куда мы приехали? Вместе? В Местию, там, где горы.
снежные вершины и всякое такое. Встретили нашего водителя маршрутки, которому мы помахали, который не верил в нас, но мы добрались одновременно с ним. Он был удивлен. Так что мы сэкономили от 15 до 20 евро. И сейчас будем искать тут хостел, уже прохладненько тут. В принципе, осенняя температура, наверное, градусов, не знаю, 13-14. Так, да. И похолоднее будет у нас ночью. Nous voyons maintenant une panorama de village la nuit. Dans ce panorama, les longues tours illuminées, appelées les tours de Svan, se démarquent particulièrement. Il s'agit de structures défensives typiques de la région de Svaneti, appelée la région en 1000 tours. Les ennemis rêvaient de s'emparer de cette région en raison de sa beauté indescriptible, mais elle était imprégnable. Les paysages routes ainsi que la défense dense ne plaît pas. Aujourd'hui, ces tours remplissent un rôle décoratif et ne font que rappeler aux villageois et aux touristes les passés vaillants et inaccessibles de cette région. Tout le monde n'avait pas de tels tours, mais seulement la noblesse, donc posséder un tour est désormais considéré comme quelque chose d'honorable. Maintenant, ils sont vides. Через Booking сидели, да? Да, я смотрела через Booking, потому что так удобнее. Типа, если что, могут нормальную типа цену назвать. Плюс у меня на Booking... Привет, собака. У меня на Booking есть... так там есть какой-то левел, который дает всякие прикольные штуки. Допустим, на этот Booking у меня была скидка. И он такой, типа, ну раз ты уехала, то, что ты все делала, типа, демонстрация. Как это работает? Ну и вот. We'll go in the defending tower from the Age of Empires. There is a lot of those towers in the villages because, like in the ancient time, the Georgians was defending their land from those towers, and each rich citizen of those villages, they had those towers which they have until now, and they propose the tourists to visit them. So we'll go inside and see. Normally there is just rocks and it's just a tower, there's nothing, but I think blah 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 blah. And look at my shoes, fancy. So basically you need to climb them up. There is a ladder, wooden ladder. So we imagine that now there was a bell ring, enemies are surrounding us, and we're going to our position to defend our land, which called Georgia. You see that car and that cow? Those are the principal enemies, and we'll find them back. You see those trees? Those are principal enemies of our enemies. So they're our friends, but still our enemies, because we don't like anyone.
because it's our land. Georgia forever. You see those cows? They're also our enemies, and we'll fight them. You see our team, 4 people who are defending our land, and me. It's scary. My grandma used to have, my grandma used to have the ladders like this up on the attic. So it feels like I am back to my childhood. Trying not to Trauma of childhood. Why does it called Tower of Love anyway? Because it's too tiny. There is nothing to do more. Okay, that makes sense. You see that guy? It's our driver, but still. Because he's on our territory and it's our tower. You know, right? What I mean. He's our enemy. And those towers, those are our concurrents. Because our tower is smaller than those. So you know, what is that? It's our enemy. And you see, only one brave man stands here for all the time, and our people are gone. So only me standing and defending the land of Georgia, because others are dead. So let's go back. I don't have anything. I know it's fine. It's like on a ship, you know, in a boat. The same ladders. That's okay. Pretty easy. And there is a river. It's a nice tower because it's over there. You see, tack tack. There's a river, so the enemies cannot come. And basically that's it. Also the mountains, but here it's like, yeah, it's also ladder over there, so it's hard to get here with no ladder. That's it. Кстати, насчет неприступности этого края. Поскольку Сванети является частью объединенной Грузии, это все-таки значит, что один раз ее удалось уже захватить. И сделала это царица Тамара, грузинская правительница, которую уважает каждый грузин. Она захватила регион хитростью, достойной деревянной статуэтки троянского коня. Pendant son règne sur les terres géorgiennes, seules de bonnes rumeurs circulaient à son sujet et elle était aimée partout, y compris en Svaneti. Ainsi, un jour, elle est arrivée dans cette région montagneuse pour une visite, mais est tombée malade et la dirigeante locale a invité à rester dans ses appartements jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Depuis que cette maladie a été immédiatement découverte par les autres et que des rumeurs sur son arrivée se sont répandues, des gens ordinaires de la banlieue ont commencé à arriver pour rendre visite à la reine. Pour eux, les portes de l'entrée ont été ouvertes. Seules pour les soldats, elles ont été fermées. Mais qui aurait pensé que lentement, aux côtés de citoyens ordinaires, les soldats de la reine Tamara ont commencé à pénétrer dans la ville sous l'apparence des citoyennes ordinaires, jusqu'à ce qu'un bon jour, ils s'emparent de la ville de l'intérieur. Et ainsi, Svaneti est devenue une partie de l'histoire de l'âge d'or de Géorgie. If you're interested in learning more about how people lived in this region, there is a feature film called Svan, but I am not responsible for its quality.